Ushajua ku catch clean trades, at least you sell market alafu market ina buy, ama buy market alafu market ina sell. Lakini bado kuna ngori moja. Bado una lose dough, like you make dough no make withdrawals. Kama unafeel ni wewe, hebu stick around. Most of you spend time mingi sana kwa technical analysis, mna ignore risk management na psychology. Kujua technical analysis is like knowing 20% of trading by the way. Leo na kuonesha mbona bado una lose ganji, na of course ni kuonesha vile uta rectify na vile utamekezo withdrawals back to back. But before that man, subscribe, like video. The goal this year ni kufika at least 5k subscribers, na pia share na mabesti zako wenye wanataka kulearn trading ama wenye hata wajui wanafaa anzie wapi. So like video alafu tugonge hizi charts ni kuonyesha mbona bado una lose ganji, regardless of you knowing how to execute trades, how to take trades, how to analyze markets. Oya, tupige kitu. So shakuwa mgenji style, hata nikikufungulia chart kama ya goal unajua nini unafaa ufanye. For instance, unajua kwa bigger time frame unafaa tu kuja kutafuta direction yako na ku-identify point of interest yako. For instance, unaweza call trade hapa. Tunaona market from high low ili make higher high, alafu ika make higher low, alafu ika make higher high, alafu ika make higher low, alafu ika make higher high. Alafu hii higher high ni very very important. Kwa nini? Juu ime break hii major structure, like hii ni ya major structure yenye imekuwa broken hapo. Mnaona? Like imefanya nini? Ime break hiyo. So hapa tuko na a new break of structure. In short, hapa tume create a higher high. Na pia ukiangalia hii internal structure yenye nimetoka kuwachorea, bado wako ka internal structure, tume break bado structure, mnaona? In short, tume create hii high. So the next thing unafaa obviously identify ni demand yako, since tuko kwa uptrend. So utachora demand yako obviously hivyo. Alafu after that either uta set alert hapa hivi juu, ama utangoja price, ama uta watch price kuja hadi ingie ndani ya demand zone yako, kwa sababu your demand zone is your point of interest. Sasa hii patiently obviously unangoja price kuja ingie hadi ndani ya point of interest yako. Ikisha tap hivyo tu immediately ndani ya point of interest yako, the next thing so unafaa ufanye, unafaa uende kwa hiyo lower time frame, which is your 1 minute time frame. Hapo tunaenda ndo tupate a good stop loss. Naona ndio kwa hiyo position at least tukuwe na good risk to reward pia, kwa sababu kumbuka ukienda kwa a lower time frame kukatch trade utapata what we call a sniper entry, ama in short utapata hiyo market penye inaanzia hiyo trend mpya yenye utakuwa na join. Like it's that simple, hata hakuna haja ya kucomplicate. No. But before sasa tuende kwa M1, kama hii setup obviously inafaa iende kwa direction yetu, ama kama hii setup obviously ita work, definitely tutahitaji nini? Tutahitaji like place tutataka kuchukulia profit, ama a level where we want to take profits tukifika. No. For instance, tunaweza mark this first level hapa. No. Tuseme hiyo level obviously itatekiwa out, like that is the most surest way they take profit. Kwa nini? Kwa sababu obviously kama market ina make higher high, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs. In short, unaona tukiwa tuna make hiyo higher low, tukiwa tunakuja ku make a new higher high, hata kama hii higher high itaenda mbali, most likely lazima ikuje i break this structure, ama in short lazima ikuje i break hii market structure hapa. So hii structure itafanya nini? Ita break hiyo ama itapitwa, alafu it's called a weak high. Unaona? Na ndio hii hapa nimeonyesha, kwa sababu kumbuka tuko na structure inakaa hivyo. Hivyo tumemeka higher low, alafu hapo tumemeka a higher high. Unaona? So tuna expect higher low ndio tukuje to create a higher high. Kawaida najua most of you like hamna shida when it comes to analyzing, kuangalizi trades, unaona, kuzispot, unaona. Na mtu obviously anataka multiple take profits. Kwa hii setup atachukua Fibonacci yetu, a draw from this swing low to this swing high, since we're in an uptrend. Unaona? Tunafaa tuchore Fibonacci yetu from the swing low to the swing high. Mnaona hata tukichora hivyo hadi kwa hiyo swing high, your first take profit uko kwa hiyo week high, like zime coincide pamoja, zimekutana pamoja, unaona? Alafu sasa ukisha chora take profit zako, unapata further take profits, ama unapata more take profit levels za kumanage trade yako. Unaona? For instance, this first level ama yenye nimwambia week high, which is your most kind of recommended take profit ya kuchukua juu lazima ikujibrekiwe, this should be your take profit 1. Alafu hii level ya pili inafaa ikuwe take profit 2. Alafu ingine inafaa ikuwe take profit 3, ingine inaweza kuwa take profit 4. Unaona? Ukiwa unaanza kama beginner,
Usianze hata kutarget this take profit 4 ama hizi take profit ziko mbali, hapana. Ipeleke pole pole, unaona? For instance, wengi mna target hii week high, hamna shida na hiyo. Like naonanga screenshot zenyu mkiwa mnanitumia vile mnakatch hizi trades. Hiyo najua hamna shida nayo. Shida inakuanga, yes, unajua ku-analyze, unajua kutafuta hizi trades, unaingia hadi hizi trades una execute, but the end of the day you don't make money. Tunafika hapo sahi. Kwa mtu mjanja, kama unataka take profit mingi, kuwa at least na take profit 2 ama 3, ama kuwa hata na 2, kuwa na take profit 1 na take profit 2. Bas. Wewe jua tu kama utapata entry kwa M1 kwa hii demand zone hapa ndani, utachukulia take profit wapi? Hapa kwa take profit 2. Your final take profit that is. Kwa sababu una expect kama tutapata entry, price ikifika kwa this week high ama wa take profit 1, unatoa stop loss penye umeweka, unaiweka mbele ya entry ama una break even. Hiyo trade inakuwa it's risk free. Acha sasa tuende kwa M1 tuone kama tutapata hii entry na tuweke stop loss. Alafu sasa tuongelee why you really not making money, kwa sababu una catch setups kama hizi clean, ni safi, like zimemeet rules zako zote, lakini shida ni you have nothing to show for it, like you're not making money in these setups. Na the reason why itashtua wengi kwa sababu it's very very simple. Si ati ni kitu si ati ni rocket science, hapana. You're the one holding yourself back. Most of you by them mnajua ku identify hizi setups. Like kama shida kuchora direction ya market, in short kuplot market structure, kuchora points of interest, like yote hamna shida. Alafu by the way unataka kujoin Telegram community yangu, link iko kwa description. Hapo mushia setup zote zenye naangalia, na pia utakuwa unajuanga points of interest zenye niko interested nazo kwa hizi markets. Wacha sasa nikuoneshe vile tutapata hiyo entry, na pia tukiwa tunaongelea mbona most of you like make ganji, mbona mna lose dough hadi kwa winning trades. Tupige kitu. So hapa sasa tuko kwa the M1 time frame, na hapa ndio kuna maneno. Yes, wengi mnajua kukatch hizi trades, mnajua kenye tunafaa tungoje. Obviously hapa kwa M1 tuko na objective 2 peke yake. Tunangoja hii downtrend ikuwe uptrend, ama in short hii structure yenye imetoka from hapa hadi ndani ya point of interest yetu ifuanane na wa bigger structures trend. Unaona, in short iko inside. Si tuko hapa kwa demand, tunataka hii downtrend ikuwe uptrend. Na kawaida how we identify that ni very simple, na wengi mnajua tunangoja price close above our breaker block, na immediately price close above our breaker block na candle close, we immediately execute. Acha tu play price tuone kama tutapata kitu kama hiyo. Hapo finally price ishakuwa interesting. Kwa nini imekuwa interesting? Kwa sababu tunaona price close above our breaker block hapa. Kumbuka by the way, kama hujui kuchora breaker block, ndaacha video kwa description ya how to identify breaker blocks, na pia ku identify supply and demand. Na breaker block hapa ni gani? It's this blue candle hapa, kwa sababu it's the last blue candle ama the last bullish candle before the low is made. Low imemekiwa hapa na hii week kama na hii candle ya blue hapo, mnaona? So kumaanisha straight up indi itakuwa breaker block yako hii candle ya blue. Acha ni highlight hapo, that's your breaker block, na tumepata a close above our breaker block. So for most of you obviously na expect hapa mta execute ama mtaingia for a long position immediately after your candle close. Alafu stop loss yenu wengi hata mnajua mfai kuweka kwa hii low, mnafahamu weke slightly below that low. Unaona, as for take profit tulikuwa tisha discuss penye unafaa uiweke kwa hii level ama kwa ile take profit 2 ndio take profit 1. Unaona, acha kwanza tu play price niwaoneshe makosa ya kwanza yenye wao mnafanya, and why you're not really making money hata kama mnajua catch hizi setups. Unaona, so hapo utakuwa obviously patiently unangojea trade yako ishaanza kuingia in profits kidogo, ina run bado iko in profits. Hapo umefurahi, you chilled. Unaona, hapa price ikaingia into slight drawdown kidogo, alafu ikarudi kwa direction yako kidogo. Unaona, lakini sasa shida ni moja, ukiwa unaingia hii trade you never calculated this stop loss. How do you una lose how much? Your risk management is off. I mean short, una risk in terms of lot size badala risk in terms of percentage risk per trade. Nilionyesha kucalculate. Unaona, so unapata ndio hiyo stop loss yako imegongwa, lakini sasa kuna shida, umeblow account yako. Umeblow account yako juu hujui risk management, hujui ku manage risk. Unapata uliingia na lot size either kubwa sana ukachoma account,
na trade moja peke yake. Na kumbuka price kwa the same point of interest inaweza tupatia this first opportunity, alafu tuingie kwa this first opportunity, hiyo opportunity iende vibaya igonge stop loss yetu, alafu tupatia second opportunity na that second opportunity work. So what am I trying to tell you guys? Watch your risk management, man. Kwa sababu kujua kuanalyze na kuidentify hizi trades like it's really not enough. Kwa sababu market itafanya hivi saa zingine. The market is not perfect. That's why tunafaa to watch risk yetu. So tutaendelea kuplay price tuone kama hii market ilitupatia opportunity nyingine ya kuingia. Unaona? So price ishatupatia tena another opportunity. Tunaona imefanya nini? Ime-close above breaker block ingine ndani ya point of interest yetu. Breaker block ni gani? It's this blue candle hapo yenye nda highlight. Ndio hiyo hapo. Tunaona price clearly na hii candle ime-close above. So hapa tunaweza execute trade ingine for another second opportunity. Unaona, kujipea hiyo chance ingine ya mwisho, unaona? So obviously utachukulia trade hapo. Alafu stop loss yako kawaida si unajua ufai kuiweka hapo immediately kwa hilo, kwa sababu price itakuja itachezea hapo, hata itapoke hapo hivyo, unaona? So unaiweka obviously slightly below vizuri, unaona? Place kama like si too low tena too crazy ati low, na pia usiiweke tu hapa karibu ati directly, hapana. Unaipea like some breathing room, ama unapea price breathing room. Alafu saa kitu ingine nataka uangalie hii stop loss yenye umeweka inatoshana aje. For instance kwa hii trade ya gold tunaona hii stop loss ni ya 4539 points, kwa sababu kumbuka we look at gold na points. So utachukua hiyo stop loss uende kwa my FX book, alafu calculate hii risk. Tunataka calculate hii stop loss, unaona hii ya 4539 points. Calculate it based on wewe kama trader, wewe uko sawa ku lose pesa ngapi. For example kama umefund kitu kama $100 account, unaweza sema mimi niko ready ku lose $10. Nilishawaonesha ku calculate risk. Kama hujui bado ku calculate risk, ndaacha hiyo video ya risk management pia kwa description, kwanza ikiwa video ya kwanza. So ukisha calculate risk yako, obviously sasa hiyo calculator itakupatia lot size yenye unafaa utumie. Ikisha kupatia hiyo lot size, sasa finya hiyo buy. Ukishafinya hiyo buy, kawaida tulishaongelea penye unafaa uweke take profit. Like that hasn't changed. So take profit inafaa ikuwe kwa hiyo level. Kumbuka this is our take profit 1, take profit 2. Kwa take profit 1 tunafaa tufanye, tunafaa tu break even, ama tunafaa tutoe risk kwa meza. Unaona? So already hapa tuko kwa trade safi sana. Usha identify trade, usha calculate risk ya hii trade. So hadi before hii trade igonge take profit yako, you already know how much you're going to make and how much you're losing, kwa sababu already uko comfortable na risk yako hapa. So tumeplay price imeenda slightly below kwa ka drawdown kadogo, alafu imeanza kwenda kwa direction yetu. Kumbuka ikichezea kwa hii space yote, hata ikuje below aje ufai kushtuka. Like you should not worry. Usha calculate wewe trade yako, risk yako, so that is not really a problem. Like trade kikuchezea ama ikiingia like in drawdown kidogo, hapo unafaa kuwa patiently waiting either for your stop loss to get hit ama for your target kuwa smashed. Kitu kingine inafanya msimake do, unaona most of you sasa unapata like amwachi trades zenyu zirun. In short, trade yako ikiingia in drawdown hivi uone tuko kwa negative, usha close trade yako. Mnaona hii trade hadi imeenda below a level, ika weak out, ika poke vile niliwaambia. Kuna wengi wangefungia hapa. Kumbuka ukiona winning trade hivi, let your winners run. Losses zako ndio unafaa cut short immediately. Unaona? Lakini hata kama hapa ulikuwa kwa drawdown, kumbuka bado stop loss yako ijagongwa, so I don't expect you to tamper na hii trade. Kumbuka ukitamper na trade, kitu huu unaharibu ni the numbers ama the mathematics behind strategy yako. Kwa sababu kumbuka leo unaweza pata stop loss, kesho stop loss, alafu take profit. So unaona ukipata kesho stop loss, alafu hiyo siku nyingine stop loss, alafu hiyo siku nyingine una trade. Ukose kuchukua hiyo trade ulikuwa unaogopa, na hiyo siku ndio ulikuwa upate take profit. Unaona unaharibu hizo maths, kwa sababu labda the next day ukitrade utapata stop loss. Alafu ukipata stop loss tena uingie uoga. Uogope ku execute on that next trade. Na labda that next trade is another take profit. No, ama another
trade that goes in your direction. Umeharibu the maths behind it. Alafu what's sad is ukiharibu the maths behind it, unaharibu pia nini? Psychology yako, una affect psychology yako. So hapa tunaona take profit yetu ishagongwa ama take profit one yetu ishagongwa. So sasa toa stop loss hapa penye tulikuwa tumeiweka, nataka uiweke mbele ya entry yako, place ka hiyo. Ndio nimemark to assume that is our stop loss, tumeimove hapo. So sasa hii tunafaa tungoje patiently our last take profit au our final take profit ikuwe smashed. Hatufai tuguza hii trade. Yeah, like don't in short, wewe haufai kuexit trade yako wewe mwenyewe. It's either that trade inagonga stop loss ama take profit. If you do that, the numbers work in your favor. For example, mtu anatumia hata risk to reward ya 1:3, mtu ana a 7R risk to reward. Kumbuka anaweza kuwa wrong 7 times, akuwe negative 7% na akuwe right on 3 trades peke yake na akuwa amemake do. Kwa nini? Kwa sababu those 3 trades itakuwa 3 times 3, which is 9. Ako up 2%. That is how I want you to think about trading. Na farm ndio yote profit yetu finally imesmashiwa. Kumbuka unaona hii base yote yenye hii market ina consolidate. Unafaa kuwe patient. Alafu usiguze hii trade. Kwa sababu kumbuka hii trade ikifika kwa your final take profit, ita add to your mathematics style. Hata kesho ukapata loss, alafu hiyo siku nyingine bado upate loss, utakuwa only negative 2% for hizo trades mbili. Lakini juu ulikuwa umemake 7%, unaona you're still in profit 5%. That is how you make money by the trading. So juu it's a battle between you versus you. Alafu pia ujue you can't win trades zote. Obviously utakuwa na losses kwa hii game, unaona? So ni wewe sasa ujue kumanage hiyo risk. Lazima utumie risk management. Usisikize watu wanakuambia ati full margin hapana hiyo. Man, usiingie kwa hiyo notion. Na si kawaida unajua nikiongeza kitu hiyo ni kierere. Sasa kama bado hujui kuchora breaker blocks zako ama points of interest zako, watch hii video hapa. Watch hii hapa. Click on hii, watch hii.